1p1 মানে আমরা জানি 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, 2p2 মানে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল, 3p3 মানে 3 ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যান্ড সো অন। এই কনসেপ্টটাকে কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করতে হবে। অসুবিধা মনে হলে বলবে, আমি শুরু করে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি। দেখো, আমাদের ফার্স্টেরটা 1 ছিল, আমরা 1ই রেখে দিলাম। পরের যে 1, সেই 1টাকে আমি এরকম লিখতে পারবো, দেখো তো, 2 - 1 লিখতে পারবো আমরা। আর 1p1 মানে আগেই বলেছিলাম 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, সো লেট মি পুট ইট অ্যাজ 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, রাইট? নেক্সট, ফর দ্য 2, that can be put in the pattern of 3 - 1, and the p2p2, that will be 2 factorial. Okay, for the 3 we can put it as 4 - 1, and the 3p3, that will be 3 factorial. Clear? In the same manner, for the last quantity, that is n, we can put it as n plus 1 minus 1, and the npn, that can be put as n factorial, right? Clear? Yes. Now here the first one, that is 1. Now for the next, 2 into 1 factorial, what we will get here? 2 into 1 factorial means 2 factorial. Clear? Yes. So that will be 2 factorial. Sir, বলছি এই দিকে 4 minus 1 into 3 factorial করে n plus 1 minus 1 টা কেন হলো? That was n. Yes. Every time when for the first time, দেখো প্রথম কিছু কি হচ্ছে, 1টাকে আমরা 2 - 1 করেছিলাম, দ্বিতীয়টাকে আমরা 3 - 1 করেছিলাম, তারপর 3টাকে 4 - 1. So how can we express n? In the same manner we can express n as n plus 1 minus 1. Achha. Now for the third bracket, here we will get 3 into 2 factorial, that is 3 factorial, minus 1 into 2 factorial, that is 2 factorial. For the fourth bracket, we get 4 into 3 factorial, that is 4 factorial, minus 1 into 3 factorial, that is 3 factorial. In the same manner, finally we will get n plus 1 into n factorial, that is n plus 1 factorial, right? And finally this is n factorial. Clear? Yes. Say, look at here. Now these 2 factorial will be eliminated by this, right? This 1 means 1 factorial, so these 2 will be eliminated. 3 factorial, this 3 factorial and this 3 factorial will be eliminated. 4 factorial, in the same manner 4 factorial will be eliminated from the next bracket, and the n factorial will be eliminated from the previous bracket, right? Yes. তাহলে কি পড়ে থাকছে আমাদের হাতে? Only n plus 1 factorial, which is actually equals to n plus 1 p n plus 1, right? We may put it as n plus 1 factorial or n plus 1 p n plus 1. Clear? Yes. আচ্ছা, কমপ্লিট করে নাও।
স্যার হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাই একটা। তুমি কোন বই থেকে করছো? এসএনদের থেকে করছো। পারমুটেশন এক্সারসাইজটি করেছো শুধু, তাই তো? কম্বিনেশনে হাত দাওনি। আচ্ছা ঠিক আছে, কত পর্যন্ত করেছো একটু বলবে? কত পর্যন্ত করেছো? মানে এমসিকিউটা করেছো না শর্ট কোশ্চেন, ভেরি শর্ট করেছো না শর্ট করেছো, মানে বহু বিকল্প অতি আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি একটুখানি আগে তোমার বইয়ের দিকে দেখো, ওখানে কোনো প্রশ্ন কি দেখে তোমার মনে হচ্ছে যে না হতে পারে এরকম? যদি হয় সেই প্রশ্নটা আগে করো। ভেরি শর্ট হোক, এমসিকিউ হোক, শর্ট হোক, লং হোক, যে লংয়ে আজকে হাত দিতে হবে না, তুমি আপাতত আজকে শর্ট পর্যন্তই দেখো। যে প্রশ্নগুলো তোমার মনে হচ্ছে যে সমাধানে অসুবিধা হতে পারে সেগুলো একটু বলো, আমরা একটু শুরু করি, একটু আলোচনা করি। হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, যে প্রশ্ন তোমার ডাউট লাগছে সেটা বলো। আচ্ছা, লেট মি রাইট ইট। NPR-1 ডিভাইডেড বাই A ইকুয়ালস, বলো তারপর। NPR divided by B next equals NPR plus 1 divided by C. We have to find out N and R, right? In terms of ABC, right? না স্যার, এখানে দিয়েছে B square equals A into B plus. Oh, that means a relation to be proved. Okay. So what is given here? First of all, look at here. B square equals A into B plus C. Now, see, if we divide the result by AB, what we will get? B by A equals 1 plus C by B, right? That means our motive will be to find out the result for B by A and C by B. If we can find out these two values, then obtaining the relation between them, we can prove the result, right? মানে আমাদের লক্ষ্য কি থাকবে? প্রথমে এই B by A আর C by B টার ভ্যালু বার করা। যদি আমরা বার করতে পারি, তাহলে আমরা তাদের মধ্যে যদি একটা সম্পর্ক, রিলেশন স্থাপন করতে পারি, তাহলে আমার প্রমাণটা হয়ে যাওয়া উচিত, তাই তো? So
let me start B by A. So here we have B by A equals NPR by NPR minus 1. Now what is this? NPR means n factorial by n minus r factorial. Clear? And NPR minus 1 means n factorial by n minus r minus 1 factorial, right? Yes. So here these n factorial and n factorial will be eliminated, and thus we have n minus r plus, n plus 1 minus r factorial, that will be the numerator, and the denominator will become n minus r factorial. Now which one is greater one? N plus 1 minus r factorial or n minus r factorial? Of course n plus 1 minus r factorial is the greater one, and the result will be n plus 1 minus r, right? Yes. Now we have to find out the result for C by B. So let us start to find out C by B. C by B. What will be that? From that given relation, we have C by B is NP R plus 1 by NP R. Now, what is NP R plus 1? NP R plus 1 is n factorial divided by n minus r plus 1 factorial. And what is NPR? NPR is n factorial divided by n minus r factorial. Clear? Yes, sir. Now can you eliminate the result or simplify the result? Yes, sir. So try it. The n factorial will be eliminated from both sides. Now the numerator will become n minus r factorial and the denominator will become n minus r minus 1 factorial. Of course, the numerator is the greater one here, and hence Yes. by dividing we will get the result as n minus r only. But what is n minus r? N minus r, here we have B by A equals n minus r plus 1. But here C by B is n minus r. So from these two results, we can conclude that B by A, that is 1 plus C by B, nothing else, right? Clear? And then just simplifying, we will get the final result. স্যার বলছি সি বাই বি ইকুয়ালস এখান থেকে আরেকবার বলবেন মানে হ্যাঁ। সি বাই বিটা কেন বের করলাম? C by B, দেখো সেটা একটা জাস্ট প্রথমে আমরা একটা ছক করে নিয়েছিলাম কি, from the given relation we have B by A equals 1 plus C by B. হ্যাঁ স্যার। That means to prove the result, we have to find out the value for B by A as well as the value for C by B, and then to relate them. ওকে স্যার। ঠিক আছে, কপি করে নাও, এটা কমপ্লিট করে নাও, তারপর নেক্সট প্রবলেমে যাব। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার।
হয়েছে? না স্যার, লাস্ট লাইন। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। কমপ্লিট? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আবার নেক্সট কোন প্রবলেমটা দেখবে একটু জিজ্ঞাসা করে দেখো। হ্যাঁ স্যার, বলছি। এখানে বলেছে find the value of n from the given problem if n plus 1 p3 n plus 1 p3 equals 10 into n minus 1 p. 10 into n minus 1 p2. Right, this is the problem, right? Acha. So from the result of NPR sorry, from the result of NPR, here you can easily establish the result for n plus 1 p3, right? Now what will be that? That will be n plus 1 factorial divided by n plus 1 minus 3 factorial, and by the problem that equals 10 into n minus 1 factorial by n minus 1 minus 2 factorial. Thank you, good girl. Now what will be the numerator? Here this is n plus 1 factorial, but here this is n minus 1 factorial. Can we write down this n plus 1 factorial as n plus 1 into n minus 1 factorial? Can we write down this? Yes sir. Thank you. And the denominator will become n minus 2 factorial. In the same manner, here in the right hand side, the numerator is n minus 1 factorial, but the denominator is n minus 3 factorial. Clear? Yes. So if we want to simplify the result, these two will be eliminated, and in the same manner here eliminating this, we get the result as n minus 2 only, right? Yes sir. So what we have here, we get the result as n square plus n equals 10n minus 20, that is n square minus 9n plus 20 equals 0. That will give a factor or product n minus 4 into n minus 5 equals 0. And ultimately we can conclude that n equals 4 or 5, right? Yes sir. ঠিক আছে, বুঝতে পারা গেছে? Yes sir. চলো কমপ্লিট করে নাও, কমপ্লিট হলে বলবে, তারপর আমরা পরের প্রবলেম শুরু করব। হয়েছে এটা? আচ্ছা Yes sir. ঠিক আছে। হ্যাঁ বলো।
বাই n মাইনাস 2 ফ্যাক্টোরিয়াল, এই n মাইনাস 2 টাকে ক্যান্সেল আউট করে দেওয়ার জন্য উপরে n ইনটু n মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়ালটা আনা হয়েছে। না, n minus 2 ফ্যাক্টোরিয়ালটা ক্যান্সেল আউট হয়েছিল from the denominator of the right hand side, that there was, that is n minus 3 factorial. 3 ফ্যাক্টোরিয়াল। Clear? Next, বলো। Yes, sir. In how many different ways can 4 prizes be distributed among 10 students? Okay, Each student being eligible for 1 prize. thank you. So first of all, let me understand the problem, then we will try to solve it. 10 students are there. Each students are eligible for 1 prize only. So suppose, let me assume there are 10 boxes. Right? 10 boxes are there and 10 prizes are there, 10 balls are there. Suppose 10 balls are there. We have to put those balls in these 10 boxes, but not a single box may contain more than 1 box or 1 ball, right? Then for the first ball, suppose this is the ball 1, ball 2, ball 3 and ball 4. Now for the first ball, how many choices are there? That means in how many ways we can put this ball in these boxes? For the first ball, how many choices are there? 1 choice. 10 choices are there. 10 choices, because we can put this particular ball in any one of these 10 boxes, Oh, আচ্ছা, হ্যাঁ। right? So in the same manner, যে বক্সে বসানো যাবে মানে অতগুলো চয়েস, হ্যাঁ। অতগুলো ফাঁকা জায়গা আছে বলে হ্যাঁ, অতগুলো স্বাভাবিক। আমি মনে করো একটা মানে রুমে ঢুকেছি, রুমে আমার 6টা টেবিল চেয়ার রাখা আছে, তো আমার কাছে চয়েস কতগুলো আছে বসার জন্য? 6টাই চয়েস আছে, তাই না? হ্যাঁ, অবশ্যই। তাহলে for the first prize, how many choices are there for the first prize? 10. 10 choices, right? So 10. তাহলে 10. So that means any at least exactly 1 box from these 10 will be eliminated, will be occupied, right? Yes. In that case, 9 boxes will be there. Right? Yes. So for the second ball, how many choices are there? 9. 9 choices. So for the second prize, how many choices are there? 9 choices. In the same manner, for the third prize or third ball, 8 choices will be there. Yes. And for the fourth ball or fourth prize, 7 choices will be there. Yes. আগের দিনে যে থিওরিটা করেছিলাম এনপিআর, দেখো তো এইভাবেই করা হয়েছিল। Now what is this? Actually, we can multiply a 6 factorial here and we have to divide that also. Right? স্যার ওটা 6 তাই বুঝেছেন? 6, 7 পর্যন্ত গেছে, তারপরে কত হবে? 6 তো। হ্যাঁ, তাহলে সেটাকে 6 ফ্যাক্টোরিয়াল করে দিলাম। ফ্যাক্টোরিয়াল মিন্স তো অল দ্য ন্যাচারাল নাম্বারস। ফ্যাক্টোরিয়াল তাকে দিন বলা হয়েছিল প্রোডাক্ট অফ অল দ্য ন্যাচারাল নাম্বারস আপ টু n, রাইট? হ্যাঁ, So 6 factorial means product of all the natural numbers up to 6. up to 6. হ্যাঁ, That means there is 5, there is 4, there is 3, there is 2 and there is 1 also. হ্যাঁ, স্যার। So what will be this product? 6 factorial into 7, that means 7 factorial, 7 factorial into 8, that means 8 factorial, 8 factorial into 9, that means 9 factorial, 9 factorial into 10, that means 10 factorial. So the result will become 10 factorial in the numerator, right?
Has. And the denominator will be 6 factorial. Has. So 10 factorial by 6 factorial, we can put it as 10 factorial by 10 minus 4 factorial, right? Has, sir. That means simply to say 10p4 হ্যাঁ স্যার এখানে বলেছে 4 প্রাইসেস যেটা বলেছে so 4 prizes, ডিনোমিনেটরটা ওই জন্য 6 ফ্যাক্টরিয়াল অবধি গিয়ে থেমে গেল হ্যাঁ মানে থেমে গেল না, আমি থামালাম না, আমরা থামালাম না, অটোমেটিক এখানে এর বেশি আর দেওয়া যাবে না তো, হ্যাঁ স্যার ব্যাস। তাহলে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট উইল দ্য অ্যান্সার, যে 4 different prizes among 10 students can be distributed within bracket so that no student get more than one prize, bracket closed, in 10p4 ways, 10p4 ways, 10p4 ways, that is 10 factorial by 10 minus 4 factorial, that is 10 factorial by 10 minus 4 factorial equals 10 factorial by 6 factorial, 10 factorial by 6 factorial equals just 8 को लिखबे 10 into 9 into 8 into 7, তাহলে কত হয়ে গেল এটা? দেখো তো ক্যালকুলেশন করে কি আসছে রেজাল্টটা। হ্যাঁ স্যার 5040 ব্যাস হয়ে গেল। স্যার এই অঙ্কটা করার পরে আনসারগুলো লিখবো, লেখার পরে লাস্টে ক্যান্ডে অ্যারেঞ্জ বলে এই লাস্ট লাইন থেকে আবার ব্যাক করব। হ্যাঁ, এইটা তোমাকে আমি বোঝাবার জন্য করেছি, মানে দিস ইজ দ্য লজিক, কেন হলো, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার কিন্তু তুমি যখন অ্যান্সার লিখবে তুমি এইভাবে লিখবে যেটা বললাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার মানে এই উপরের পার্টটা করব না না, নেক্সট বলো। মানে এটা বাকি ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, আবার লিখে দাও একবার। না না আমি লিখে নেব। আচ্ছা লিখে নাও, তা লিখে নিয়ে তারপর বলবে, আগে লিখে নাও, কমপ্লিট করে নাও। হ্যাঁ স্যার পরেরটা আছে বলো। without assuming any formula for permutation, the number of permutations of 35 different means taken 30 at a time. Okay. Write the answer in the factorial form. We have to take 13 items, but the number of given items is 35, right?
দ্যাট মিন্স আমরা যেটা থিওরিতে পড়েছিলাম কি n items are there and we have to take to arrange r items. মনে পড়ছে আগের দিনের থিওরিটা? হ্যাঁ স্যার। ব্যাস এটাই যায় স্যার, সেই জিনিসটাই। কি লিখবো? কোশ্চেন আরেকবার রিপিট করো। হ্যাঁ, find without assuming any formula for permutation the number of permutations of 31 different means taken 13 at a time. ঠিক আছে, লেখো। Let me assume that there are 13 places to arrange 13 things out of given 35. So that, comma দিয়ে লিখবে, so that at most one thing can be placed in a position. Now, for the first position or first place, now for the first position, there are 35 number of choices, right? Yes. And after placing a thing at the first position, there will be 34 choices for the second position and so on. Finally, for the last position, the number of choices will be 35 minus 13 plus 1, right? স্যার আরেকবার বলবেন লাস্ট? 35 minus 13 plus 1 হ্যাঁ। equals 23. Clear? হ্যাঁ। Now, the number of choices, for each and every position are independent and hence the required result is কি হবে? 35 into 34 into 33 into up to 23, right? হ্যাঁ। That equals কি হবে? আমরা এখানে একটা 22 ফ্যাক্টোরিয়াল মাল্টিপ্লাই করব, নিচেও তাহলে একটা 22 ফ্যাক্টোরিয়াল হবে, তাই তো? তাহলে নিউমারেটরটা কত হয়ে যাবে? 35 ফ্যাক্টোরিয়াল
আর ডিনোমিনেটর হবে 22 ফ্যাক্টোরিয়াল। ব্যাস, ফ্যাক্টোরিয়াল প্যাটার্নই রইল অ্যান্সারটা, হ্যাঁ স্যার। হয়ে গেল। কমপ্লিট? হ্যাঁ। নেক্সট প্রবলেম। স্যার এখানে বলেছে how many different permutations can be made by taking all the letters of the word Bengali. ওকে, এখানে তো কোনো রিপিটেশন নেই, তো ডিনোমিনেটর থেকে 0 হয়ে যাবে। না দেখো ভালো করে দেখি, if there be any repetition then we have to divide it by some factorial, right? হ্যাঁ। So if there is no, so 1 factorial, nothing, 0 factorial means to 1, হ্যাঁ। 0 হবে না, কি হবে 0 factorial, and 0 factorial means 1, ওকে। তাহলে কি হবে এখানে, there are 7 different letters in the word Bengali, right? There are 7 different letters in the word Bengali, and hence the total number of permutations using the letters of this word will be 7 factorial, that is 5040, 7 factorial, that is 5040, clear? Yes. আচ্ছা, নেক্সট। নিশ্চয়ই, তোমার যদি মনে হয় যে বাকিগুলো তুমি করতে পারবে আপ টু শর্ট, তাহলে লং বলবে, আমার কোনো আপত্তি নেই। Yes, sir. হ্যাঁ, Show that the number of permutations of 8 different things taken all at a time in which m particular things are never together is ওকে 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 ওকে, দেখো the total number of permutations taking permutation of n items করো, permutation of n items taking all at a time
will be n factorial. Will be n factorial. But if m items be taken together, m for mango, m items be taken together, which can be arranged among themselves, in m factorial ways, but those items being together, Sir, can be arranged among themselves in m factorial ways, and those being together there will be actually n minus m plus 1 items to be arranged, right? Because those m's are taken together, so we can treat them as a single item. So n minus m plus 1, that single item, right? Yes. And those can be arranged in n minus m plus 1 factorial ways. Sir, and आपने बोले those being together, there will be the arrangement as n minus m plus 1 Factorial. And hence for m items being together, the total number of arrangements will be m factorial into n minus m plus 1 factorial. Clear? But our problem is to find out the ways where those m items will not be together, right? তাহলে কি হবে? This is the total result and this is the result when they will be together. So subtracting this result, good. বুঝতে পারা গেছে ব্যাপারটা? Thank you. শান্তনু আগের দিন ক্লাসে ছিলেন? হ্যালো, হ্যাঁ, না আরেকজনকে জয়েন করেছে দেখছি, বুঝতে পারছি না এখান থেকে। হ্যালো, নতুন যে জয়েন করলে শুনতে পাচ্ছ? না, তোমার কথা কেটে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা সুজিতা বলো, তোমার নেক্সট প্রবলেম বলো। সুজিতা, হ্যাঁ নেক্সট বলো।
many numbers, sir, বলছি, how many numbers lying between 3000 and 4000 can be formed with the figures 1 to 6 and no repetition of the digit is allowed. Okay. 3000 to 4000, that means the numbers to be formed will be 4 digits number. Yes, sir. Right. So let me draw a graph here, a rough sketch. This is the unit place, this is 10th place, this is 100th place, and this is 1000th place, right? Yes, sir. Now the number lying between 3000 to 4000, that means for every number the 1000th place will be occupied by 3 only, right? Yes, sir. And that can be done in a single way. Clear? Yes, sir. Now for the rest 3 places, how many digits are there? 3. 3. Why? Total number of digits is 6 Oh, huh. and repetition is not allowed. Yes, sir. So how many digits left to occupy these 3 places? 5 digits are there, and we have to fill these 3 places using those 5 digits, and which can be done in 5 P3 ways, right? Yes, sir. And 5 P3 means 5 factorial divided by Minus 3. 5 minus 3 factorial, good girl. The result is 5 factorial by 2 factorial, that means 60. Okay, Yes, sir. চলো লিখে নাও, কমপ্লিট করো। আচ্ছা, আবার একটা জয়েনিং দেখতে পাচ্ছি, কে জয়েন করলে এখন? শোনা যাচ্ছে আমার কথা? Yes, sir. আচ্ছা, তুমি আগের দিনে ক্লাসে ছিলে না, তাই তো? ছিলে না? ছিলে না। আমরা পারমুটেশন কম্বিনেশন শুরু করেছিলাম। তোমার কোন মিডিয়াম, বেঙ্গলি আর ইংলিশ? বেঙ্গলি, ঠিক আছে। যাই হোক, আমরা বাংলা তো বলছি, অসুবিধা নেই। তো পারমুটেশন থিওরিটা আমাদের পড়ানো হয়েছে, আজকে আমরা কিছু সমস্যার সমাধান করছি। মানে সিজিতে যে প্রশ্নগুলো করছে, প্রশ্নগুলো তোমাদের, তুমি কোন রাইটারে বই করো? এসএনদের করো, ঠিক আছে। তো এসএনদের বই থেকেও প্রশ্নগুলো করছে, আমাদের সুবিধাই, তোমারও সুবিধা হবে, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। এটা এসএনতে না, আমার কাছে এখন এসএনতে নেই। তো তুমি তার কোন ছায়াটা থেকে করছি। ছায়াটাই তো এসএনদের, ছায়া হলো পাবলিকেশন, এসএনদের হলো রাইটার, হ্যাঁ, স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা, তো যাই হোক, তো সুতরাং তুমিও বইটা নিয়ে বসতে পারো। তোমার নামটা কি? ঠিক আছে, তুমিও বইটা নিয়ে বসো, দেখো কোশ্চেনটা তাহলে। আচ্ছা, সেইটা মুছে দিই, সেইটা বোর্ডটা, না, স্যার, একটুখানি বাকি আছে। ঠিক আছে, লিখে নাও। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। আচ্ছা, নেক্সট বলো। স্যার, এরকমই একটা অঙ্ক আছে। হুম How many numbers each line between 100 and 1000 can be formed with the digits 2, 4, 6, 8, 9. Each of the digit operate once in each number. স্যার, এটা আমি একবার চেষ্টা করব। ওকে, একবার লেট মি রাইট দ্য ডিজিটস 2, 4, নেক্সট 2, 4, 6, 8, 9. 6, 8, 9। ওকে, কত নাম্বার কোশ্চেন বলো তো এটা? কত নাম্বার কোশ্চেন বলে দাও তোদেরকে? 19. 19, লং অ্যান্সারটাই, তাই তো? Yes.
আচ্ছা, দীর্ঘ 19টাও করছে। প্রশ্নটা কি আছে যে 100 থেকে 1000-এর মধ্যে কতগুলো সংখ্যা তৈরি করা যাবে এই 5টা ডিজিটকে ব্যবহার করে, যেখানে কোনো ডিজিট রিপিটেড হবে না, মানে একের বেশি যার ব্যবহার হবে না। ঠিক আছে, সেটা চেষ্টা করুক, তারপর আমি এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখো, we have to form the numbers lying between 100 to 1000. So between 100 to 1000, each and every number will be of 3 digits. So 100 to between 100 to 1000s, there are 3 places to be occupied, right? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখছি। দেখো, আমি এটা মুছে দিচ্ছি তাহলে একবার। ও সরি, পেনটাই চেঞ্জ হলো না। ঠিক আছে, এবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? আচ্ছা, দেখো, 3 digits will be there, that means 3 places are there, and to occupy those places we have 5 different digits, মানে আমাদের কাছে 3টে স্থান আছে। দেখো, 100 থেকে 1000-এর মধ্যে সংখ্যা, মানে সেই সংখ্যাটা অবশ্যই রূপে 3 অঙ্কের হতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, 3 অঙ্কের সংখ্যা মানে আমার 3টে স্থান পাবো, একক, দশক, শতক, ইউনিট, টেন্থ আর 100 প্লেস, রাইট? 3টে স্থান, একক, দশক, শতক, রাইট। এখন 5টা ভিন্ন অঙ্ক দেওয়া আছে। এই 5টা ভিন্ন অঙ্ক থেকে 3টেকে বেছে নিয়ে এই 3টে স্থানে সাজাতে হবে। That means there are 5 different digits are given and without repetition. That means every digit should be used once only, and to maintain that criteria we have to select 3 out of those 5 and to arrange in these places, right? যেহেতু রিপিটেশন করা যাবে না, পুনর্ব্যবহার করা যাবে না, তাই আমরা কি করব,
তিনটেকে একসাথে বেছে নিয়ে এখানে সাজাবো। দ্যাট মিনস নাথিং টু সে, দিস ইজ পারমুটেশনস অফ 3 আইটেমস আউট অফ 5 গিভেন। মানে এইটার অ্যাকচুয়াল মানেটা কি দাঁড়ালো, 5টার মধ্যে থেকে 3টেকে নিয়ে পারমুটেশনের সংখ্যা। এটার মিনিংটা হলো 5-এর মধ্যে 3টেকে নিয়ে পারমুটেশনের সংখ্যা। দ্যাট মিনস পারমুটেশনস অফ 3 ডিফারেন্ট items out of given 5, right? Yes, sir. So what will be the result? Simply to say the result will be 5p3. 3. That means 5 factorial by 5 minus 3 factorial. That is 5 factorial by 2 factorial. Now 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and 2 factorial means 2 into 1. তাহলে 2 into 1 2 into 1 ক্যান্সেল হয়ে গেল। তাহলে এটা রেজাল্টটা কত হবে, 60। ঠিক আছে, আচ্ছা মুছে দিই তাহলে বোর্ডটা। একটু দাম। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার কি পারমুটেশনটাকে পড়া হয়েছিল? আচ্ছা ঠিক আছে, তা ভালো। আচ্ছা সীতা, একটু কি বুঝতে পারা গেল আরো বেটার হবে আগের দিনের থেকে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে কি এরপর একটু ট্রাই করা যাবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, চেষ্টা করবে। যদি কিছু ডাউট থাকে আগে ডাউটগুলো ক্লিয়ার করব, তারপর আমরা আমাদের মতো সমস্যার সমাধান করব। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, ছেড়ে দিলাম, বাই।